Hi, hello, Om Sai Ram. Welcome to Sai Nakshatra Collections. I am Raksha. If anyone new to the channel, please subscribe ಮಾಡಿ, like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, bell button click ಮಾಡಿ for more updates. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ complete customizations available ಇದೆ. If anyone are interested in customization, please do contact me. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಬೀಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಐ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ರಿಯಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟು ತೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ತೀಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟು ತೀಗ ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಟ್ಟು ತೀಗ, completely pure silver, 92.5 silvers I am using. In my collection I want something like, I only prefer real bead making, customization, everything. Future definitely I will come up with Victorian jhumkas, bangles or anything it may be. In the future I'm going to do that, but right now whichever product it is displayed in my video, it is completely handmade, exclusively customized for customization order. So it's a request that I required at least 7 days to make it, and definitely after making it I will display or show it to you people. Now I have little workers with me so that people can help me out finish the product as soon as possible. So we will start off with the video. This is a beautiful customization order, which is purely 92.5 silver tiga I've used. Back chain is a pure 92.5 chain, and I've used fish hook because ma'am has a pendant. For that she wants to hang up, so she told me to use a fish hook, so I've used fish hook. Even fish hook is completely pure 92.5 silver with a gold sheeted work. Okay. This is Chetan rubies, 4 mm in size. I've used, this comes around 16-inch long, barutte 2 lines, and I've used silver balls also here and there. It's excellent ag bandide. Even the connectors also are silver. Okay, completely 92.5 silver it is, no doubt original Chetan rubies. I'll tell you how the silver tigas are. Look at the closer look of the mala. Beautiful akanta ide, very excellent. That too in silver, it looks very nice, and it has a weight also. You can do check this anywhere. I have a hallmark also in the chain. I will show you. Even back chain comes with a hallmark, even fish hook also comes with a hallmark, but the tiga, which I cannot show you with the hallmark, but the tiga is also a silver one. See, as I've shown you, this is a hallmark 92.5 it in the back chain. Okay, this is how it is, back chain. It comes now 1.5 inches long barutte, and these are silver tigas which I've used, and silver one. This is a closer look. Beautiful ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. See, if you can just have a look how the wire work have come. It is beautiful ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. This is a fish hook. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, this is a fish hook. Even in the fish hook also it is 92.5 it is written. I cannot focus, so this is how you can open it up. Okay, and you can, I just wanted to show you the hallmark. Okay na. And if you can see, if you want to see the handmade work, you can just pause it and see each and every tigage correct work ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸು, ಲೂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ದಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗುಲಿ. ಅಲಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಸಿಲ್ವರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ತೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. 16 inches ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಶ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮು, ನಾನು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದು ಫಿಶ್ ಹುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರು, ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನು ಸಿಲ್ವರು, ಆ್ಯಂಡ್ 16.5 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗು. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ₹5,000 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್, 92.5 ಬರುತ್ತೆ, 16.5 ಇಂಚಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್ 4mm in size, ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೇತನ್ ರೂಬೀಸ್ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,000 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಟ್ ಮಣಿ ರೂಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಬೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ದ ಲೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ 4,800. ದಿಸ್ ಇಸ್ 18 ಇಂಚಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್. ಪೋಲ್ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಲ್ಕೀಸ್, 20 ಪೋಲ್ಕೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೋಲ್ಕೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ priced it. I'm just taking the line cost is 4,800. The price is 4,800 for this. Look at the ruby cutting, original ruby. It is a original ruby cutting rubies barutte. Polkis I've used 20 polkis for this. It's looking very very nice, elegant ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. 18 inches long ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. You can go with silver katutig also with this thread model. 3 ಲಡಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದ ರೂಬಿ. ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ರೂಬಿ ಶೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಲರ್ ರೂಬಿ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಲರ್ ರೂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಪೋಲ್ಕೀಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪೋಲ್ಕಿ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಶೈನ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. And this is priced at ₹4,800. If anyone are interested, please book your orders soon. I have these readily available. So next ogana, this is a beautiful excellent one. If you're looking for heavy jewelries andre idan hogbodu. These are seed beads actually, to tell you. These are seed beads. Okay, seed beads antare idana. This is creamish in color barutte. 25 lines ide, 20 inches long barutte. 25 lines ಬರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಬೀಡ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ 20 inches ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೆನಿನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. So this is priced at ₹1,899 free shipping all over India. 1,899 free shipping all over India. 25 lines, 20 inches long ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರಹಾರ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, 18 inches ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Okay, if anyone are interested, you can book your order. This is priced at ₹1,200 free shipping all over India. This is a real rice pearls. Nodi, closer look ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. And it comes uneven in shape. ಚಂದ್ರಹಾರ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 18 to 19 inches long ಬರುತ್ತೆ, including the back chain. So this is how the step model, 2 step model ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ not even you can go with pearls. In place of pearls, you can go with drop money also. You can go with rubies also. You can go with black diamonds also. Anything you can replace pearls with anything. If you want any customization like that also, you can. Next bandu is a small, elegant akanutte. Very very decent model idu. This is a pearl chain. ಚಂದ್ರಹಾರ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 16 inches ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, this is priced at rupees 400, free shipping all over India. 400 free shipping all over India. If anyone are interested, you can book your orders. Pearl placer, you can go with any beads. It may be black diamond, it may be rubies, monolu, it may be anything. It real beads ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಇಟ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 400 free shipping all over India. This is a beautiful one hit collection, hit product in my collection. This is a multi-color chain ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 8 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಲೈನ್ಸ್ bunch of 8 lines ಬರುತ್ತೆ. Multicolor pearls, rubies and emerald. This is a customization order. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅರೌಂಡ್ 22 ಇಂಚಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 22 ಇಂಚಸ್ ಲಾಂಗು. ದ ಮಾಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ only this multicolor will be around 20 inches long. Back chain will be around chain plus back hook ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 2 inches. ಸೊ 22 inches long ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲುಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ Swarovski pearls, Australian Swarovski pearls, rubies, okay, and green monolus. Pink monolu, green monolu, both I have used. Okay, this is 3 mm in size ಬರುತ್ತೆ. This even in monolu we will get 2.5 mm, we will get 2 mm also in monolu, but this is 3 mm in size ಬರುತ್ತೆ. Pearls are 3 mm, pink monolu is 3 mm, green monolu is 3 mm. So I've used completely 3 mm ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ rupees 2899. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಐವ್ ಯೂಸ್ 3 mm ಇನ್ ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದರೆ 3 mm ಗ್ರೀನ್ ಮೊನಲು, 3 mm ಪಿಂಕ್ ಮೊನಲು, 3 mm ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ Swarovski pearls ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೀಗ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ rupees 2899, ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ರಿಯಲ್ ರೂಬಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರಹಾರ ಚೈನ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮನೋಲೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಮನೋಲು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ this will be that will be around 2000 rupees, but this is 2899, 3 mm in size. Thank you so much for the love and support you're giving me. Please ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Bye, we will see you in the next video.